よこいしょ。えいえい。ギリギリ。いやー、もう過ぎちゃったな。ギリギリおはようございますになってしまいましたけども。先週ぐらいからの続きのシャーロック・ホームズをやっていきましょう。あれだよね、前回ね、自分の家の新聞が読めねえって言って、新聞を隠したであろう本屋にイチャモンつけに行った。ごめん、なんか、ブツブツ言ってるから、はい。OK、音きれいになった。ところから、あれだ、本来の、ワトソン君の知り合いの軍人さんの使用人が失踪したっていうので、その失踪事件の調査をしに、港だね。第三埠頭なる港のところまで来たという状態です。でね、君ヒヤっていう使用人を探してたんだけど、君ヒヤっていう使用人がどうやら誘拐事件に巻き込まれているという、てか入会されたっぽいというのを突き止めたので、誘拐犯のソマーズってやつを今探してるところですね。あれだ、酒場の個室を調べようっていうところになってたんだった。いろいろ証言をたどっていった結果、この酒場の常連だということが発覚したので、ここの酒場の店主に問い詰めたところ、個室を使わせてやってたということで、個室の鍵もらって、酒場の個室の鍵をもらったので、その鍵を使って調べようという状態ですね。The hairs on the back of my neck stood up. $5. That won't go far. 2個。食事の内容は倉庫外での、木箱の輸送？邪魔だな、コントローラー。これで反応しないか。まだ反応するの？よし。あとはこれ使うのか。集中。Strange symbols. I don't recognize them. 見覚えのない模様。パーカー・ウィリアムズ株式会社領収書。こういう時は集中で探しても特に何の痕跡も見つけられないか。マップじゃのうてだけど、ここがまだ出てないな。
奇妙な模様。雇用通知。錆びた鍵。これかな。倉庫街での木箱の輸送。あれファーストトラベルできねえな。出ないとダメか。倉庫街で、確か前回、勝手に使われてる倉庫調べるんだったら調べていいよっていうことなんで、この赤い印のついてない倉庫はすでに管理、役所の管理下の倉庫なので、特に調べられないというか使ってない。赤い印のついてるやつが個人仕様の倉庫なので、そこを調べるべきという話だった気がするけどな。Help me, please. Sorry, sir. I can't help you. 倉庫に入れねえな。入るべき倉庫が2番ではないのか。5番。さっき2番の赤い印のついてるところには行ったけど、特に入れなかった。次3番。If we stay out much longer, I'm going to need some supper. Do you feel like a meat pie? ワトソン君うるさいよ。4番。12番。お、ここや。入れねえ。鍵がねえ。鍵がねえ。緑、緑、白。君部屋の居場所。お。そうだよね、ここだよね。これだっていうのが分かった上で、じゃあこれを固定することができるのか。これ固定して、これなんだが。あ、来た来た来た来た来た。鍵の外部を見る。調整する。あー、なるほどね。内部を見る。これピッキングしてんのか。鍵っていうのは、内部の線の溝を合わせることで鍵が開くっていう仕組みなので、
真ん中を一番上上げて、左側がちょい上げ。2、3、1番の順番か。はい。じゃあ、ここ2段階、ここ3段階、ここ1段階。これで、ほい。はい。開く。もう1個上げる必要がある？ほい。はい。Really, Holmes, this ought to be beneath you. As my 操作 brother 現場。 would say, it is for the greater good. こういう鍵の仕組みっていうのは知ってるとピッキングできるようになるんだけど、まああんまり持ってたらあれだね。悪用しようと思えば悪用される Torn in many 知識だよね。 spots. お Mold. That's why you don't leave sailcloth lying out. カビ。っていうことはここのあれだね。布は使われてないってことだね。This crank saw some use. 物の出し入れはしている。クランクから。なるほど。トランクから。これか。Layers of rust will prevent any movement. この滑車は使われてないの？滑車っていうか、台車か。台車は使われていない。It's stuck. No one's used it in a very long time. 搬入作業とかそういうものをしている形跡がないってことか。Well oiled and well maintained. こっちのは使われている。Fit for a crank. It's stuck. No one's used it in a very long time. クランク取れよ。クランク刺さってんじゃねえかよ。下にあったっけクランク。これか。はい。こういうのはワトソン君がやってくれよ。A hidden passage. Just as I expected. いいよ。 Wait here, Watson, and keep an eye on the doors. I'll scout the premises. Will do. Be careful down there. もちろん。忘れてた。読み上げ起動してねえや。前確か自動的に読み上げ起動してくれた気がするんだけどな。まあいいさ。起動した。はい、いらっしゃい。シャーロック・ホームズのゲームをやってるところです。Wait, what's happening?
さっきちらっと言いましたけど、もう一度言いますが、シャーロック・ホームズのゲームです。シャーロック・ホームズのゲームです。主人公はシャーロック・ホームズで、この人はシャーロック・ホームズです。なるほどね、ワトソン君。僕はシャーロックだよ。Strangely cold. Something is missing. This cannot have been under the port of London all along. Is it an illusion? 何かが欠けてる。他になんか探せる場所、インタラクトできる場所。Strangely cold. Something is missing. もうやっぱ先進むしかないな。これはもう調べた。この光は調べることができない。あった。 Only way forward is the abyss. 進むべき道は深淵の。落ちそう。落ちそうなんだよな、意外と。檻の中に誰か囚われてる人影みたいなのはあるけど。Strangely cold. Something is missing. Phew, I didn't die. 視点を動かす。なんか調べられるところあった。 It is icy cold and pulsating. これまた落ちなきゃいけないのか。My heart, be calm. 一応まだ調べられる。ああ。小さな歩幅。クヤルナクカ技術。これ、あれだな。クトゥルフ語だな、左側ですよ。ブーツの後。
Hey. somewhere else. How? これでいいのか。It's harder to breathe here. あ、歩けというヒントだったよね。What is that? あれには落ちたらダメそうだね。おお、足場が浮いてる。It's like it stares right through me. Ah. はあ。こいつをこの状態で見てる間、あの扉が開くっていうことは、こっちを見ながら後ろに進まなきゃいけないんだけど、ここの足場がまだ通っていない。だから、なんとかしてあそこに渡れる道を探さなきゃいけない。まさかこいつに落ちる。どっかにヒントがあるはず。この向きでやると道が降りてくるというわけではなさそう。It's like it stares right through me. 閉まるよね。落ちてみるか。落ちるしかなさそうだしな。なんかホグワーツを感じる。まあそういう要素であることは似てるけど、まあ扱ってるその魔法的なものはいいっす。全然違うね。これはクトゥルフだね、扱ってるのは。こっから落ちてはダメ。行くしかねえか。ヒュン。Oh no! Unspeakably revolting. う
えい。なるほど。これで上側に来たというわけね。おう。道が通った。これを、この印をこれで見たらどうなるんだ。なんもないんか。Head is already spinning. When will this end? よしよし。There are two 二 recesses. つの台座。お、開いた。進むべき道はこっちだね。お、扉がいっぱいある。どっかから探してこいってことか。On my head. What just happened? ここじゃないらしい。じゃあなんか足跡かなんかがある。なんか痕跡がある。他のところはないね。ここだけだな。うん。27センチのブーツの跡。なるほど。こういうことね。The stench. おお。調べるのはここしかないのか。あ、台座だ。台座に入れるやつ。どっかちゃんとあった。Strange stone. It almost feels alive. こうしないと取得できない。この壁に触れても何もないのか。これはもう戻るしかないか。とりあえず1個入れてみよう。One down, one to go. ちら、何もない。ちら、何もない。ちら、何もない。ないな。わー、さっきやったやつか。多分そうだな。さっきやったやつ。
上とか。調べられるやつもないか。じゃあどこでも一緒な気がするけどな。あった。明らかな輪郭。Oh, that's just truly revolting. お、見つけた。Frozen and pulsing almost like it has a heart. これは取れないのか。お、戻ってこれた。扉が遠のいていったぞ。あ、これを踏めという。お、戻ってこれたか。Did I get out? そのカンテラはどこで手に入れたんだよ。John? What is it, Holmes? お、ワトソン君。Watson? Holmes, where are you? ワトソン君。あ、これワトソン君か。あ、いたいたいたいた。Holmes. Holmes. Are you all right? Fine. Watson, I'm fine. Thank you for asking. Fine? By Jove, you should have heard the way you called out my name. It was just a game of shadows. I'm glad. This place gives me the chills. What are we dealing with? Something that's finally interesting. His abdomen is severely bloated. 割れた爪、乾いた土くず。あれか、地面をひっかいたって話か。Cyanosis of the lips, marks on the neck. This man was strangled. 考察、絞め殺されてる。針によって刺しすぎず。ああ、首絞められながら本人はもがいて
で、なんか誰かがさらに刺したっていう状況が、まあ大体こんな感じだろうという話。いろいろこうやって状況を見つけていかなきゃいけない。5個か、今回も。5個状況を見つけて、ここの考察をしなきゃいけないのか。犯行現場の。Miserable food, mass produced. 食べ物？カニか。これを What on earth? It looks like the scribbling of madmen. おう。ここもできるのか。血で書かれてるの。お、なんかある。いろいろなんかある。These clothes are missing buttons. They were forcefully removed. うん。Dumpra, a staple of lecturemen's attire in Nepal, gathered from dozens of people at the very least. 自分で脱いだわけじゃないな。破り捨てられてるから、こっちだな。剥ぎ取られたってことだよな。I must have seen this one before. That explains my hallucinations. さっきの幻覚を見た理由、自分で納得させてたね。今の。Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. 強力な麻薬。Oh, potent. This sensor has more narcotic residues. 傷跡、血痕、割れた爪の跡。 Deep scratches left in a frenzy. 内側からってことだよね。この箱に入れられたところに出してくれみたいなんで、思いっきり引っかいたってことだよね。The strength it would take to carry this crate, let alone break it. A small bloodstain, but not serious. ここでもいける。これだね、多分ね。あと調べられるところ、あったあったあった。It seems made for simple experiments. I wager they could not afford a better set. ん？あった。This box contained a narcotic substance, much like the one in Kimihia's brazier. 麻薬性物質。Black Edelweiss Institute established 17 something. ここはそういうものじゃないのか。じゃあこっちか。At least 24 pendants, all identical and made of tin. ネパール人を狙ってるってことだよね、そういうのは。An American passport. Amos Colby. Someone got their hands dirty painting this with blood. アモス・コルビー。
名前か。あ、髪の色赤。瞳の色茶。旅券の裏にタコのような海の怪物の絵が血で描かれている。はは。広告の張り紙。I've never seen a pattern like this before. Old blood stains.中止してもダメか。中止しても見えてこないな。まあ4分の4って買ってるし、ここは大丈夫なんでしょう。5個目のなんか考察現場がねえな。あっちか。Did you hear that, Watson? I hear you. 自分で言ったか。Kianak, Flegethor, Lebumna, Siaha, Inguft. Finglui, Maglanafa, Cthulhu, Rilia, Waganagal, Fatagan. What on earth? How is that possible? これでいいのか。お、いろいろある。泥、意図的。え、 Someone used mud to draw a cross in a rectangle. Why? 長方形の中に十字架を書いて。血、人間の髪。These clothes were crudely cut off someone. An American, judging by the style. アメリカ人の服。この結婚を、あ、これか。Fine rope work. Cut by a finer blade. なるほど。そうやな。違う。よし。あれ、この状態でできないだけか。ああ、そうだ。これ長押しだった。あ、一個だけ状況が違う。どこのやつだ？ここじゃない。下か。ここだな。ああ。こういう光景があったのか。Many people were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. うん。 The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. A few tried to resist, but alas, in vain. After a few days, everyone was stuffed in a crate and sent elsewhere. なるほど。 Only one captive was left behind. He was strangled to death on this altar. それがこの人か。
What the hell is happening, Holmes? Calm yourself. Cannot be. What is it? Oh my god. ヒルかなんかか。Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. 現場の捜査が完了した。あった。祭壇で死んでいた男の正体は、身元不明の遺体。旅券。広告の張り紙。アメリカ・ボストンのアモス・コルビーの遺体。アモス・コルビーさんだよね。死んでたのは。はい。誘拐された人間が送られた場所は、エーデルワイスの箱。遺体か？いや、違う気がすんな。内側に十字が書かれた長方形。雇用通知か？ 2 個合ってる。奇妙な模様。違う。じゃあ遺体か？違う。まだ足りないか。あ、これでいいの。スイスのブラックエーデルワイス精神病院に残りの人は連行されている。ということで次はそこに行こうっていう話になるんだろうな。おそらくは。事件の重要な情報は記録保管庫で手に入る場合がある。いや、手に入れて。これを、記録保管庫で調査する。あ、これか。場所、アメリカ。年代、1970年代。医療。精神病院民間機関か探す。証拠に関する情報はない。組織の種類。あれ、固定できねえな。スイスか。ヨーロッパ。次の目的地。はい。Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch 今夜の tonight's 列車に train. 間に合わず。は。よし。
As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss. 精神病院はワトソンだ Hello? け Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of 兵 British. 器あふれ米国軍人やる君に I'm 不 no 可能はない such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village with innocents caught in the crossfire. Too many to help. The man with the rosary. He was one of them. A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. うん I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Oh. Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. いいこと言うねホームズ I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? せやね結果的にその人たちのおかげでワトソン先生は生きて医者として活動できてるんだからその人たちはそのワトソン先生が医者として救った人たちの命も救ったことになるという話だよねっていうことをホームズは言いたいんだけどちゃんと言ってくれないホームズThe Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facilities to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them.廃墟じゃんすでに怪しいワトソンパートってことうん集中モードみたいなアーカムクトゥルフの町の名前だねどうも医者です Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? まずいですよホームズさんいや施設に入りたいだけだほい The asylum's facilities, actually. I've heard great things about the work you do here. Permission to go anywhere would have to come from Professor Gygax. あそうなの Right here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere.
I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it then. Everyone, your attention, please. Guten day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. だよね。その男は偽物だ。That man, well, the real Amos Colby lies 6 feet under in London. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to wish get to the truth, recuperate, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be opened. No one gets neglected in my care. やばいところだ。Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest.ワトソンくんだよね。アモス・コルビーとかって言われてたけど。The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets?えーっと。右が、一番右が1、一番左が3、いや、2だな。2で、だから2、2、4、3、1か。2、4、3、1。2、4、3、1。あげる。これ鍵の仕組み知ってないとさ、パッと初見でわからないと思うんだけど。A truncheon, not the typical tool for a nurse. 隔離部屋。みんな鍵の仕組み知ってた？鍵がどうしてああいう形をしているのか。手慣れてますな。子供の頃にね、針金でピッキングしたことあるからね、南京錠の。鍵の仕組みも知らない人はホームズになる資格ないってことね。かもしれない。ひえ。注射。
調べるところがあると思うんだけど。あった。Very sturdy. I might borrow it. What was that? Is someone there? え？あの人をブスリってすればいいの？あれ？あ、集中モード使える。俺ホームズだけかと思ってたんだけど使えんの？ハンネス・ウィンクラー、ライオネル・ライヘルト。 You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. 外国人の Have you witnessed the arrival of any foreign patients? いやいやい。 Tell me. あ、ライライ。 Please, we don't have time for this. Do you know 声 with が止まっ whom て you しまって speak? た。 I am the great Napoleon. え？ Napoleon Bonaparte? Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of la Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. マウリツィオ。急に背向いてんな。まあ精神病患者の言うことですからね。オーレリアン・カレイじゃん。 My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly エリシア・ハング。そうそうこう13じゃないな。あ、同じ高さか。1じゃあ3か。13234かな。13234。はい。今のね、普通に鍵の仕組みもね、同じなんだけど、今の鍵は形が複雑化してたりとか、あと、あれだ、電子型で、レーザー光線とか使ったりとかもするから、あれそうだったっけな。電子鍵とかだと、なんか、鍵にブツブツついてたりするじゃん。穴のくぼみとか。あれで同じようなことをしてるだけだから、仕組み自体は変わってはいないはずなんだけど、鍵の形が複雑化してるから、針金で開けられないんだよね。昔の鍵は、さっきみたいに形さえ合えば、あえて開くから針金で開けられるんだけど。A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. 物の修理。うん。こんなうろうろして大丈夫なんか。あ。手紙。エリアックス教授。君が犯した許されざる行為のせいで私は手に大やけどを負ってしまった。ゲルダとの面接は大失敗に終わった。彼女は恐怖のあまり対話を拒絶して私の助けを受け入れず、部屋のものを手当たり次第に破壊し始めた。
君によるゲルダへの扱いは許されることではなく、二度と同じことが起きてはならない。君の研究の手法は野蛮な医療過誤としか、過誤だよね。医療過失って言いたかったのかな、これ。思えない。自分を病院の後継者と考えるのであれば、こちらの期待に応えてもらう必要がある。これ以上失望させないでくれ。ベッカー教授。はあ。もともとベッカー教授が院長をやってたけど、今はガイアックス教授になっていると。なんでだろうな。Tubes of varying diameters. Interesting. なんでやろな。Looks like it's still operational. I can make out the names listed here. This photo was damaged, seemingly by oil. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? おー。証拠機。A painting in a mental institution. Vogel would be delighted. John Sallow, the Tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. R.G. Hill, Dr. Connolly. It appears that all the psychiatric classics were banished here. ワトソン君はもともとなんかあったのか。つながり。懐かしいって今実績が出てる。倉庫で調べられるものは、Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. 魔法と商人。ベッカー教授はもともとちゃんとした医者でこの精神病院を運営してた気がするけど、ガイアックス教授は悪いことにハマってるっぽいですね。で院長の立場利用していろいろやってるっぽいね。この人物理ってやればいいのかな。 I'm sure I heard something. Who's there? Show yourself. Hey, what are you doing? あ、ダメなんだ。物理はいけないんだ。後ろから近づいて物理はダメらしいね、今の。The final product, ready to cure madness or to push one 完 deeper 成 into 品 its の grasp. 薬。Raw materials used to formulate medicine. 原料。じゃあこれで調合しているのか。Any chemist would envy the quality of this equipment. With this equipment, they can create any type of medication. あ、今作れるわけじゃないのか。ワトソン君が作れるわけではない。うん。調べられるところ。この人 I のや command つ you to let me out. この人らの話は聞いたし、倉庫も調べた。金属管と今注射器を持ってる。これは固定しておこう。うん。
証拠はこれだけ揃った。はい。おP 区画の干渉を完全に無略化する方法。注射器。金属管。障害。あ、注射器と金属管は合ってるし。ベッカー教授メモ違うよね。俺、色青だから、青色の物的証拠が足りない。まだ方法が確立されていない。何か、ものがまだ必要。あ、ここは来ても大丈夫なのか。上上がったらエントランスとかに来て人に見つかるのかと思ったけど、そんなことはなかった。There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. あ、これホームズなのか。ホームズがあれか、殺された人の名前借りて言いに来たのか。This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself, build up a tolerance. お、物的証拠。I'd rather not sit in this chair ever again. じゃあ今さっきのワトソン君の選択、ワトソン君の時の選択は正しかったのかな。Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Darn. No way I can get past him without being noticed. なるほど。今見つけたよね、物的証拠。これだ。鎮静剤の瓶。手製の吹き矢で鎮静剤を打ちます。気づかれずに後ろに近寄って注射器で刺すとかではないんだ。さすがに吹き矢は強引だろう。I'm sure I heard something. これこのまま近づいたらどうなの？ Show yourself. ダメなのか？これで固定してんだけどな。ここで着替えることはできない。手製の吹き矢で鎮静剤を打ち出す。どうやって？これこのまま近づいて大丈夫なのか？ここはもう調べきってる。黄色い点が出ないな。ってことは新しく調べられる場所はないな。じゃあやっぱり普通に近づいてみるか。一応これはやったけどな。これ証拠はかざしてるけど。Hey, what are you doing? あ、ダメだね。
んじゃあどうするんだどうやったら打ち出せるんだ。 I'm sure I heard something. 記録保管とかかな。マップでここ押してもなんもないし、これは違うし。証拠固定してていいと思うんだけどな。どっからどっからやればいいの？そもそも吹き矢を作るのはどこだ？一旦部屋に戻ってみるの？作ってくれないな。 Not the typical tool for a nurse. 作ってくんないな。吹き矢。あ、倉庫に道具箱が確か。A simple toolbox, yet capable of repairing anything. あ、ダメか。ここで作ろうという話ではない。This should suffice. あ、物が取れてなかったのか。これでいいのかな。じゃあ、あ、出た出た。無駄にアクション要素あるな。なかなか定まらない。Hey, what are you doing? 気づかれるんだね、やっぱり。微妙に手ぶれするんだけど。こう、ジャストで当てたい。ジャスト。めっちゃ手ぶれする。はい。これ仰向けに倒れたらもうちょっと面白かったけどな。もっと深々と注射針が突き刺さってやばいことになる。人殺しになる。Manufactured and packaged here. うん。 This is the same narcotic substance that we found in London. なるほど。君ヒヤとかに使われてた麻薬物質はこれと一緒ってことか。シュニッツァー宛ての手紙。
当病院の総力を挙げ、ご子息の精神病の治療に全力で取り組むことをお約束します。ご子息の健康状態を維持するため、私自身の最新の注意を払っております。はあ、はあ、ああ、でも、なんか治療してなさそうだな、ガイアックス教授とかで言われたら。はあ、なるほどね。貴殿の倉庫に備蓄された薬剤は大きな役割を果たすはずです。重要な積み荷から当局の目をそらすことができれば、病気から回復したご子息にすぐ会うことができるはずです。どうしてんだ、これ。倉庫の管理人の息子をわざとあれだな、精神病というか、頭おかしい状態に麻薬でやって、病気だって言って、わざと物資を強奪しとるな。This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance. ん？今の人はロッカーに入れちゃった？Tear your lips from your skull with my fingernails. Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda? Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I merely... I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. ほう。ゲルダさんは探してた人な気がするけどな。立ち入り禁止区域。あ、いた。立ち入り禁止区域に入らなければいけないようだ。あれ？今何時間やってる？ 1 時間半か。まだやれるな。行かない方が良さそうだね。近くで見られたら顔がバレる。という形であっちには行けないっぽいな。で、こっから入ってきたから、やっぱり立ち入り禁止区域に行かなきゃいけないのか。行きまーすドーン。洗濯室。え？洗濯室なのに立ち入り禁止なの？え？本当にやるのは洗濯か、お前。Fabric burnt in the furnace. 証拠隠滅じゃねえかよ。A jalabia, a traditional garment from northern Africa. 証拠隠滅室だね。完全に。The garments of several dozen people at least. 誘拐してきた人の衣服を全部剥ぎ取って、元々の衣服は全部ここで燃やしてるってことかな。ひゅ、気味が悪いな。 Lord, how unsettling. The damage seems intentional. So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. ヘイディ。これを持っていけばいいのか、あの人のね。他に黄色い点が出ないな。立ち入り禁止区域。行きまーす。いやー、土足で立ち入り禁止区域に踏み入るのは気持ちがいいぜ。上から落ちてきた。
ここに倒れたってことか。炎色、強い塩素 This 臭。 stretcher was disinfected frequently. 今の証拠では大体こういう想像がされる。ただあと2場面3場面あるからまだ別の予想がある。These are the same crates we found in London. I should take a closer look. I doubt that one could survive such a journey with this little water. ロンドンからスイスまでの送り便でこの程度の水で生きれるわけがないから、まあ中の人は餓死なりなんなりするだろうね。The kidnappers even provided airflow. How generous. 4個調べる場所がある。Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. 生きてるとはいえこんな中で何日も過ごせって言われたら無理だろまず。霜なりなんなりの現象も出てくる、生理現象も出てくるし、まあ最悪だな。 This is the same design as the one from London. This trip was prolonged and perilous. 1個できたね。生きてるかどうかも怪しいだろう。A bottle this sturdy doesn't break by accident. うん。内側から引っかいた後だね。Substantial blood loss. One poor soul found another way out. なるほど。さっきこの箱から出されてた光景があったけど、そんな光景ではなくって話か。内側の人は死んでるって話だな。これとこれは何が違うんだ？ああ、こっちの人も死んでるって話か。いや、こっちの人はその後がないから、多分、こっちは死んでるけど、こっちは出てきたって話だろうな。はい。この情景かな？Doors can be open for deliveries. あ、それもあるんだ。あと2つと1つあるね。ここがあと1つで。あ、全然調べられていない。もうちょっと何か証拠があった。 The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. アメリカからスイスまで無理だろ。
なんか乗れたけどこれあれだな、あんまり良くないやつ。何運んでんだろ。それはここの物的証拠が示してるやつだね。すごい単純、わかりやすいやつだね。これ確定できる？やっぱ一番最初のやつが違うか。ここの光景を更新するための証拠がない。もしかしたらね、みんなもね、格安でね、アメリカからスイスまで行けるかもしれないよ。この関音家旅行で。この関音家旅行を使えば皆さんも格安でアメリカからスイスまで行けるかもしれない。医療診断記録。オランダ？医師が曰く報酬をちらつかせると命令に従属する。肉体は頑強で投与量は 0.4mg。麻薬の量か。ルーマニア 0.2mg。アイヌ。マオリ。言語理解力欠如のため強靭と判断。極のため平均投与量の必要量は 0.8mg。これ君冷えじゃね？So this is how they kept the prisoners docile and harmless. 状況変わんねえな。お、何かが突き出ている。An orthodox reliquary commonly found in Eastern Europe, now in a cell halfway up the Alps. この辺で見つかる証拠ではダメか。独房だな、完全に。集中状態でもなんか証拠が、あ、なんかあるな。グルシア語の走り書き。お、変わった。ああ。いや、こっちだな。で、ここの情景は多分これで合ってる。これがいや、違うな。こっちだな。輸送されてくるのはこれだな。箱だな。で、箱から出してきた人で、死んでるやつは適当に担架で運んで、生きてるやつは、ああやって抵抗したら殴っておとなしくさせつつ、独房に入れるっていう感じか。The carriages were backed through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers.
Not everyone survived See the it. journey. Dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. ヘイリーが知ってるらしいけどな。地獄への扉は。これに証拠固定して。裏口近くに秘密の入り口があるはず。ヘイリーが知ってるってさっき言ってたよな。あの人に聞いてみるか。この人形持ってったら反応変わるかもしれねえし。I will make them pay for what they did to Heidi. おい。 I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi. I need some help from you in return. Shh, Heidi. You should thank the man, don't you think? なるほど。じゃあ、まずは。Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent 暴力的 outbursts, な感触持 but ち。 they're wrong. I just do what Heidi tells me. Tell me all you know about those funny talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. 後ろの廊下を監視に引きずられていって戻ってこなくなった。はい。 Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. なるほど。I shall leave you two to get reacquainted. まだ出ないな。次の。ガイアックスの人物像などは知れたが。後ろの廊下。こっちに引きずられていって戻ってきたことはないって言ったから、やはりこっちか。秘密の入り口があるはず。ここ乗れるのはマジで関係あんのか、もしかして。関係なかった。お。傷跡。Scratches. Something has been moved through here. This seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. なるほど。押せないのか。押せないらしい。あ、できた。扉の鍵を手に入れる方法は、
稼働中の昇降機。稼働中の昇降機だな。閉ざされた地上階への道。古い写真、絵描くのか。ヘイリー。昇降機は合ってんな。医療診断記録。あ、ワトソンか。あと1個。古い写真違う。じゃあ手紙。じゃあヘイリー使うもしかしてまだ持ってない。あ、持ってねえや。まだ証拠が足りない。何が足りないんだ。これ青じゃないもんな。緑だもんな。関連文書と証言。話を聞けてない。か、何かしら手紙なり何なりを読めてない。探そう。文章的な証拠物件が足りない。昇降機を使うってなってるから、あるいはあれか、ワトソン君に連絡を取る手段か、昇降機であれか、食べ物を運ぶスケジュールなり何なりを手に入れればいいのか。I will make them pay for what they did to Heidi. I found Hell's door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please. I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you! Leave it with me, Gerda. ヘイリーを直さなきゃいけないのか。簡単なものの修理ならできる。倉庫があったな。ここじゃねえのか。すでに見つけてある場所が捜査現場になった気がする。メディック。ここのメディックは信用できねえぜ。あ、さっきみたいに多分証拠を固定しないとできねえのか。来た。ボタン2つ、糸、接着剤、釘。ボタン2つ。
あったあった。釘。建築用接着剤。自分の服にあるのかな。いや、ここで見つけた。あとは、ボタン2つと糸。何十人もの衣服がある場所と、ここだ。外れたボタン。長い糸虫。OK。必要な道具が揃った。これでもう一回話しかければいいかな。Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right. うお Everything. Gerda, I have a couple of questions. Yes, I. Dirty little mouth, Gerda. You've said enough already. She She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare. その紙でいいのかお前。 Bored, there will be consequences. 閉ざされた地上への扉。これ。 You bore us. じゃない。 Look, Gerda, the man is insane. The professor will treat him like she treated us. 違うらしい。ってなってること違うんだ。退屈な話だったらうんぬんかんぬんって言われてるからな。 I found Hell's door, but it's locked. Is there これ a か。 way 合 to って get た。 in? Hell's door? Never heard of it. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again. 最後に秘密を突きつければいいのかな。じゃあ他のやつは関係がなさそうだし。 Your teeth will look, Gerda, the man is insane. 違う。 Ask 1個目はこれ。2個目これ。3個目じゃあなんだ。あ、これか。いや、違うな。これ？違うな、やっぱり。最後がわからん。患者のやつは毎回出てるな。違うな、やっぱり。何度ミスってもちゃんと話聞いてくれるからあれだけど。適当に関係のないやつも出てくるからな。
やっぱこれ、いや、さっき聞いたよな、昇降機は。じゃあこれか Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood in bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said And now I say tell him! the professor. She has a special key. Keeps it close and only brings it down when new people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever! ああ、もう話せなくなった。あ、こっちか、今度は。これで証拠が揃った。ワトソンが鍵を見つけ、地下に送る。ワトソンの助けを得る方法は、稼働中の昇降機、ワトソンの潜入操作。違うらしい。もしかしてこいつを使う？明らかに異質だもんな。患者を利用して騒ぎを起こす。OK。じゃあこれ固定して、ナポレオンさん出してあげますよ。違う。あれ一番右が4。4、いや、一番左から行くか。左から言うと2位かな。2、3、2、3、1、3、2、4。2、3、1、3、2、4。At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Psst. Watson. Over here. Holmes? What are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. 計画を教えてくれなかった。 Well, that is rich, because clearly it was unimportant to tell me what you were planning beforehand. Amos Colby? Your naivety was essential to sell the disguise. Actually, it wasn't. You should have trusted me. Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here.
This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to おそら find く a 唯一無二 key の that 詳 will be 細は全 most てメモして unique. ある。はい。 All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. 元軍人だろ。 Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. ワトソンパートか。シャーロックのメモ。鍵を手に入れてくれ。鍵はおそらく、約5センチの円形でエーデルワイスの花の刻印が施されていると。Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? ごく最近血を洗うような場面があったということか。Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. ひひー、やったぜー。Did a child make these?「拳銃これで構えることが」ああ。あとは撃つだけだな。せやな。院長室。おお、いきなりラスボスの部屋が。厨房。おあつらい向きに隣にあるな。Did you hear that a patient escaped? All the guards rushed off to find him. なるほど。昇降機はこれだな。Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. うん。情報ありがとう。I don't want to guard block B tonight. This area is off limits. A patient has escaped. ここは2番病室。I'm struggling to remember something. 患者の死、歌か。何も思い出せない割には詩を書く余裕はあるんだな。ポエム。Did you see my son? He's such a sweet boy. I want them to fly. Miss? Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. When people shout, all I want to do is find a dark corner and hide. I can't bear it. Professor Gygax says I can return home as soon as I'm better. I miss him so much. I miss him so much. なるほど。 I hear them scratching. Don't you hear it? The nurses don't believe me. No one helps me. I just want the scratching to stop. Why won't they make the scratching stop? Why won't they make the scratching stop? 精神病患者っぽいことみんな言ってんな、やっぱりな。One of the patients there whispers to me all the time. He tells me such horrible things. I should resign, shouldn't I? This is all a bit much. I
I wanted to be a dancer. I wanted to be a dancer. Try to fly away. Escape, my little ones. Yes, fly. Oh, fly far away from here. If I were a bird, you wouldn't see me waddling around. Use your wings. If I were a bird, you wouldn't see me waddling around. Use your wings. Give it to me. No, I don't want to. Why not? You're mean. That's rude, and I'm not. You're lying. Shh, stranger. We must be quiet. Yes. He's not real. He's not real. Don't look at him. He's not real. He's not real. Don't look at him. こいつらの話聞いてたら頭おかしなるで。あ、エントランスか。ちゃんとしてる人もいるのか。外逆巣の患者診療記録。特別な患者であるウルフはさらに大きな治療を施すため地下の病室、第2病室。はあはあはあはあ。あれこれか。これさっきの人かな。詩を書いてた人。お。Photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. まあ、そろそろ院長室行きますか。Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? 僕は作家だ。僕は兵士だ。ありがとう。ほほほほほ。医師だよね。軍医だよね、もっと。今も軍医だったっけ？あ、今も医者だった。I'm a physician in search of a stimulating career. I have patients, yes, but admittedly, I'm more interested in the cutting edge of medical research. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he No. realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his post. Do you grow weary of me already, Doctor? 事務室に感心していた。考え事をしていた。どっちだろうな。すいません、ちょっと考え事を。
How rude of me. I was absorbing your wise words, Professor, and must have got distracted. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. 一応成功はしたのか? I hope everything is to your liking, Dr. Watson. We rarely have visitors here. I wonder how Edelweiss compares to your clinics in England. この人はまともな人な Feel のか? free to explore the courtyard, Dr. Watson. I'm sure it will enlighten you. Feel free to explore the courtyard, Dr. Watson. I'm sure it will enlighten you. 中庭、患者とはいろいろ話したかな? A visitor? No, you shouldn't have come here. Get out while you can. If you linger too long, the professor will keep you forever. No one escapes the Edelweiss. No one. No one escapes the Edelweiss. No one. If you happen to meet him, tell him I'm here. Oh. My baby will return to me, you'll see. I'll be waiting right here as long as it takes. 片足 We'll 立ちで leave this place as soon as my boy's back. We'll leave this place as soon as my boy's back. He's not real. He's not real. Don't look at him. Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. うん。なんか更新されたな今。I wanted to be a dancer. あと調べるべき中庭の要素はなんかあるのかな。ここは全員見たな。話聞いたな。全員の話聞いてきたんですけど。Feel free to explore the courtyard, Dr. Watson. I'm sure it will enlighten you. こちら。ほう、誘い出す方法。特別な患者。一滴証拠。その患者の医療記録。ダイアックス教授の証言。あれ？ちょっと違う。この辺はワトソン君知らないよね。ダメだな。まあ、ここは2つ。気にする理由。物的証拠。特別な患者。証拠が足んねえな。何の証拠足りんの？敵違う。敵じゃない。観察か。調べ物が足りない。ここか。You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten. Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here?
That's what I was about to ask you. I can't remember. 頭に傷あるよ。 It's all right. You don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. 空想の友達。 Don't mind me. Why am I here, doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. お、観察するはできる。顔面神経麻痺。体の一部が麻痺をし、顔の一部。深い傷跡、頭だよね。正確な外科切開。重度の化学燃焼か。熱傷かな。加齢による衰え。薬を乱用された可能性。治療のせいで病気であり、治療の効果がない。治療のせいで病気になったでしょ。Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me, who are you? Oh, never mind. ああ、これでいけるか。ダメか。こっちはいけるか。え、ベッカー教授本人？これだ。これを固定して。Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. 残酷な人間。 Dear Professor Gygax, your vile work has ruined countless lives through needless suffering. Your methods serve nothing but to show your own sick emotional state. 逮捕される。はい。 You will be brought to justice, and the world will know your cruelty. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. お、これを使えるのか。はい。手紙、こっちじゃない。
One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Unbelievable. Kunz, with me. よし。これだよね。他に調べられるものがないか。一応見とくか。お、ほら。Nothing special about this. $6個もある。まあ、まずはこれだろうな。Close, but I don't think this is the key. This is too small to be what Holmes asked for. おお、開けれた。ほう。我々のよく知る人物より貴重な宝石の数々を頂戴いたしました。はあはあはあはあ。宝石11個の最終販売同意価格は12,550スイスフラン。ほうほうほうほう。金目的でやってる、もしかして。日記。エーレルワイスを引き継いで3ヶ月。規則の変更に不満を持った同僚は全員病院を去り、教授は私だけになってしまった。ははは。だから屈強な看護師を複数人雇い入れれば人手不足は解消できる。はあ。R からの最初の支払いが届いた。我々の取り切りは危険を払うものが彼のことを当てにできるものであれば得られる利益は計り知れない。選別者。はあ、はあはあはあはあ、円形。約5センチの円形でエーデルワイスの花の。あ。An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. よし。これを100万。受付。I prefer not to spend much time downstairs. It's too noisy and my head starts to ache. 厨房に行きたいだけなんだ。通り抜けられるかと思ったけど抜けられなかった。Oh, hello. Who might you be? Don't try to fool me, Becca. I saw your letter written by your own hand. That name does sound familiar. Is it mine, you say? Nice try. What else did you recall? Silence won't help you. Fine. I'm not taking any chances. How about I cut open your brain again? Third time's a charm. Yeah? また頭を開かれる。
そっちなの？押し込むんじゃないんだよ。ズポッ穴に。ハンドルになったりするのか。Sealed tight. I can't exit the same way. うん。お、調べられる。血と歯だ。The tooth of an adult male, likely lost in a beating. 殴られて折れた。A couple of days old. まだ新しい。移動できない。あ、いける。The inside of the cuff is worn. It's been used often. あ、こういう情景ってことね。A wax cylinder. There is something recorded 老 on it. 管。The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. あと調べられることはこの部屋にはなさそう。うん。さあ、クトゥーフらしくなってきた。なんだこれは。一瞬生首かと思って。手書きの手紙。ああ。鍵。ニューオーリンズから店舗 A っていう名前か。あ、ここも調べられる。新章の結果、成功率は4割。失敗した危険ネタはあらゆる外部刺激に反応しなくなる。だが、音声体系の成功は疑いようもない。あは。母国語や出自に関係なく被験者よどみない詠唱が可能だ。あは。あれだね、さっきの呪文だね。檻の中の患者が言ってたやつ。選別者の一人が抵抗し続けたのは遺憾である。隔離して自由を奪うことで服従を強めることに成功した。はははは。交渉は怒りを助長するだけであり、前頭葉と側頭葉の物理的に除去した後に抵抗への本能のみが残った後である。ああ。脳開いてんじゃん。そんな状態で人間生きてられんのか？ Looks as if it's been recently used. Ringlui Maglana Parkatulu, Rillier Wagnana Galpatagan. Ringlui Maglana Parkatulu, Rillier Wagana Galpatagan.
Pinglui Maglana Pakatulu. Rie Waglana Tal Patagan. Pinglui Maglana Pakatulu. Rie Wagana Gal Patagan. あれを一生流し続けることによってあれか。中庭の鳥にもいたな。これ休館長かなんかなのか。言葉を繰り返し言うのか。A very professional brain dissection. 鳥の。Dynamo machine provides electrical stimulation for the person in the chair. 椅子につないで頭に電気信号を送るの。Full grain leather straps, impossible to escape. 頭開いて。わお。人がいる。Get out of my head! Your iron-fisted, devoid of soul, find reverence for the one that trembled. The great lord! Left your surrender your soul and become a servant of... Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal, do not fear what is to come. Let him Wow. nurture our world anew. Awaken and let the World behold! The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head. さっきここに人がいたのにね。いなくなったな。どれだけの間さっきのに囚われてたのか知らないけど、ホームズが。調べることはできなさそうだ。A hydraulic elevator? How ingenious. 乗ってええんか。 Watson? Holmes? What are you still doing here? Still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? なくなってた。 Let me think. 調べるところがいっぱいある。Heidi, how did it end up here? そうだよね。っていうことはヒルダがやったの？ The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. Oh. The patients here wear the same robes. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next.
ーっと。いや、明らかにな。手書きの手紙か。これか。うん。このチャプターは終わりかな。じゃあ。王族の服？どういうことで？それでワトソン君に話しかければいいのか。We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. アメリカのニューオーリンズ。イギリスからスイスに行って、アメリカ。There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. Treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits. What dangers lurk in the darkness? Nonsense. 純粋に心配してくれるいい人だね、ワトソン君。 and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will nevertheless be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John.今日はここで終わりにしよう。アメリカニューオーリンズ。Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first? We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. Not it was an an auspicious start, is it? Never mind. I'll handle it. You go on ahead. It's fine, it's fine. I'll just put everything back. Where are the socks? 何回か話しかけたら多分いろいろ言うんだろう。というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。
これからね、どんどんね、不気味な世界観に入っていくとは思うんで、まあ見る分には多少気をつけてください。頭おかしなるで。はい、じゃあね。バイバイ。